that is 6th standard science class. Okay, now today let us go to lesson number 10. Okay, let us go to lesson number 10, that is motion, measurement and of distance. Okay, there was a general discussion about among the children. Now motion means what? Moving from one place to another is called motion. Motion of a object, that is called motion. Movement of a object is called as motion. Measurement means the measurement from where to where it has moved, or and measurement of a distance. Distance means the farness. Okay, yes. General discussion among the children. Paheli and Bojo call class about the places they have visited during the summer vacation. These people have visited some summer vacation to some place. So they were discussing about that. Someone had gone to their native village by train, then a bus, and then finally a car. One student had travelled by an aeroplane. Another spent many days of his holidays going on a fishing trip in his uncle's boat. The teacher then asked them to read newspaper article and mention about small wheeled vehicle and moved on the soil of Mars and conducted experiment there. These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and want to know how people travel from one place to another place in the earlier times. So here there is a discussion between the going to a trip by train, by bullock cart, by aeroplane, and going by a boat. These all they are talking. They are in their summer vacation. They have visited their other places. About that they have talked, and here also teacher is talking about the vehicle, the movement on a soil of Mars and conducted experiment. So here how they went to Mars planet. How the astronaut went to the Mars planet. Mars planet ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಬೋಜು ಪಹೇಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅದಾವ, ಬೋಟ್, ಶಿಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆದರು. Long ago, people did not know any means of transportation. So, golden days naga means of transportation ididilla. They used to move only on foot, on leg, and carry goods from on their back. They carried their goods on their back. Later on they began to use animal for transportation. Later on what they did, they began to use animals for transportation. For transport through water, routes, boats were used for ancient times. So here transport through water routes started. Slowly the transportation started through the water, and routes, boats were used for ancient times. To begin with, boat were a simple log. Olden days boats were made up of wood. Okay, with a wooden simple log of wood in which hollow cavity. Inside it was hollow, ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿತ್ತದು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಹಂಗಂತೇಳಿ ನೀರ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಿತ್ತದು, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಜ್ಜಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮುಳುಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ವುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್. ಲೇಟರ್ ಪೀಪಲ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಲಾಗ ಅದನ್ನು ಫಳ್ಳ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬೋಟ್ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಲೋಲಿ ಫಳಿಯಲ್ಲೇ ಬೋಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೇವ್ ಎ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ಶೇಪ್ ಟು ದ ಬೋಟ್. ದೀಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ imitated the shape of an animal. ಈ shape and the animal shape ಮಾಡಿದ್ರು, living in water. So he recalled all discussions of the streamline shape of a fish in chapter number 8 and 9. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೋಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇ ಬೋಟು ಅದೇ ಶೇಪ್ನಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Yes, invention of wheel made great change in the modern transportation. So slowly, wheel was invented. After the invention of wheel, transportation was very easy. Yes, the design of the wheel was improved over thousands of years. Design of the wheel on the designer hand ಅಂದ್ರೆ improved wheels ನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Animals were used to pull cart and that moved on wheels. Until the beginning of 19th century, people still depended on animals.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ವೀಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ bullock cart. And people still depend on animals, boat and ship to transport them for place to place. The invention of steam engines, slowly after the wheel, invention of wheel, steam engines were invented. Steam engines ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಕಾಸಿ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ವಾಟರ್ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಂಜನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅವನ್ನೇನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜನ್ಲಿ. ರೈಲ್ ರೋಡ್ ವೇರ್ enabled for steam lined driven carriages and wagons. Later automobile ಸಾವಕಾಶ ಏನಾಯ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ಸ್, ಟ್ರಕ್ಸ್, ಬಸ್ಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು. motorized boats and ships were also used into means of transportation. So motor ಇಟ್ಟು ಶಿಪ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬಂದು. ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೂ ದಿ earlier years of 19th century was the development of aeroplanes. ಸೊ ಇನ್ 19th ಇವೆಲ್ಲ ವೀಲ್ಸ್ ಶಿಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಏನಾದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ವೇರ್ ದ ಲೇಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ to carry passengers and goods. So electrical trains, monorails, supersonic aeroplanes and spacecraft were some of the contribution of 20th century ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬಂದು, ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬಂದವು, ಮತ್ತು ಮೋನೋರೇಲ್ಸ್ ಬಂದವು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಬಂದವು, ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು 20th century ಒಳಗೆ ಬಂದ್ವೆಲ್ಲ. So figure number 10.1 shows some of the different modes of transport. So different types of transport modes are there. What are they? Place them in the correct order. From the earlier mode of transportation to most recent. Are there any of early modes of transport that are not useful? So ಯಾವುದೇ ಅರ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಯಾವಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ how wide is this disk? So we are talking about the distance. Okay, now we are talking about the distance. Now how did people know how far they had traveled? ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಈ ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಬಸ್ನಾಗ ಹೋದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿವಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. So how will you know? ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಆರ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಬಸ್? ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ, ದೂರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಸ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಂದು ಆಟೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಈಸ್ ಇಟ್ possible for you to walk to market? Yes, how would you answer these questions? If it is often important to know how far a place is so that we can have an idea. So ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಟೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ, ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತೈತಿ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ sometimes they are objects whose length or width we need to know. So ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟದು ಲೆಂತ್ ವಿಡ್ತ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತು ತೊಗೊಂಬರಕತ್ತೀವಿ, ಆ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿತೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಗಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ, ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ sometimes there are objects whose length and width we need to know. Yes. So Paheli and Bojo classrooms were large desks which are to be shared by two students. So Paheli ಮತ್ತು Bojo ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ನಾಗೇನು ಬೆಂಚಸ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತದೆ. Paheli and Bojo shared
one desk. So ibru on the desk na ಕೂಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. But frequently end up objects that the other is using a larger share of the desk. So on the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, and draw a line separate to have two halves of the desk. Both Paheli and Boju were found of playing gilli and danda were their friends. Boju bought a set of gilli and danda with him. Here is how they tried to measure the length of a desk using a danda and a gilli. So ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಿದ್ರಂತ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಏನಂತೇಳಿ, ನಂದು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ, ನಿನ್ನ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೆಸ್ಕ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೋಜು ಏನು ಮಾಡ್ದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಟ ಆಡೋಂಥ ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ತೊಗೊಂಬಂದ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡಲ್ಲೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಓಕೆ, ನೀವು ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ ಆಡೋ ಟೈಮಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇವನು ಬೋಜುನು ಏನು ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ತೊಗೊಂಬಂದಿರಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಂದ ದಂಡ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ತೊಗೊಂಡು ಟೇಬಲ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಹೆಲೋ, ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಮೆಷರ್ ವಿತ್ ದ new set of gilli and danda, the desk length seems to have 2 dandas length and one gilli length with a small length still left out. This is less than 1 gilli length. Now how? So what do you suggest Paheli and Boju do to measure the length of the whole desk? Can they use a wicket bat or a ball to measure the length, or do you know that this might ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಸೊ ಈಗ ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡಲ್ಲೇ ಅಳತಿ ಮಾಡ್ದ, ಹೌದಾ? ಆ ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣದಿರ್ತೈತಿ, ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ಸಣ್ಣದಿರ್ತೈತಿ. ಗಿಲ್ಲಿ ಅಳತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಳಿತು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. So one thing they could do is to take small length of string and mark 2 points. So ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು, ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡಕತ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರದು ಗಿಲ್ಲಿ ದಂಡ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಂದ್ರು, ಒಂದು ಉದ್ದೊಂದು ದಾರದ ಒಂದು ಲಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆ ಲಡಿಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಪ್ಪನ ದಾರ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ಈ ಲೆಂತ್ ಅಳತಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಹಾಫ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು. How can they use the string to measure? They can fold it. So ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, 1/4 ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, 1/8 ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲೆಂತ್. ನಾವು ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ Paheli and Boju can measure the exact length of the desk using the string. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. Do you would say that they should use a scale in their geometry box and solve their problems. Yes, of course. Boju has been reading about the way people used to measure distance. So Boju ಮತ್ತೆ Paheli ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಂತೇಳಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ಸಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವೇರ್ ಮೇಡ್ and he has been trying to follow different methods of measuring distance. So there are so many occasions when we come across to need a measuring length and distance. The tailor needs to measure the length. So ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೇ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಿಯರ್ ನಾವು ಟೇಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಟೇಪ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಬೋರ್ಡ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ವುಡ್ ವಿ ವುಡ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡೋರ್. ಸೊ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ಅಳತಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ, ಟೈಪ್ ಅಳತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವುಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಳತಿ ವುಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಳತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಸೀಡ್ಸ್
can be sowed over how much water would be needed for the crops. So ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಳಿತಾರೆ, ಅಳೆದು ಎಷ್ಟು ಬೀಜ ಕುಂದಿರ್ತಾವ, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ asked how tall you are. You can you want to tell the length of the straight line from top of your head to the heel of your. How long is this room desk? How far is the Delhi to Lucknow? How far away is moon from the earth? So hinga ಒಂದೊಂದೇ ರೂಮ್, ಹೌ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಮಿಗೆ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲೈತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸಣ್ಣ ಅಳತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಡೆಸ್ಕ್ ಅಳತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಣ್ಣ ಅಳತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಡೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಳತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮೂನ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ, ಅರ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. All these questions have one thing in common. They all concern distance between two places. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ನಾವು ಏನೈತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಜಾಗನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ದೂರ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. The two places may be choose enough like the two ends of a table, or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari. Let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distance and length. So distance and length measure ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, here in the 10.3 some measurements, some common measurements. Work in group and each of you do this activity can one by one. So using your foot as a ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫುಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಕಾಲದ ಒಂದು ಅಳತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಮೆಷರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಕಾಲ ಅಳತಿಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಆಲ್ measuring this you may find some parts it remains to the measure as it is smallest than your foot. So use a string to measure the length of a part of your foot as you know you did before. So record your observations in 10.1. So ಇಲ್ಲಿ ಆ 10.1 ಒಂದು ಫುಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹಳೇದೇನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ನಾಗ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಂಬರ್ 2 we will do in the next class. Okay, then we will do in the next class. Till then, you read the lesson and you try to understand it. This general topic, you please try to understand it. Okay, we will meet in the next class. Until then, bye children.